switch statement. What is the use of switch statement means? It is multi-decision statement. It is multi-decision statement. That means multiple conditions. In multiple conditions, we are using if, else, if ladder. అంటే మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఉంటే మనం ఏది చూసాను అంటే యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ladder అన్నది యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ladder వీఆర్ యూజింగ్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో. అంటే ఇప్పుడు నా ఇఫ్ కండిషన్ ప్లేస్లోనే కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ మీన్స్ టు చెక్ ది కండిషన్ ఇన్ ఏ సింగిల్ లైన్. ఒక కండిషన్ సింగిల్ లైన్లో చెక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, బోత్ ఆర్ వ్యాలిడ్. Like that, what is the use of switch statement means? It is multi-decision statement. Multi-decision means you can check more than one condition. Generally, in more than one if condition, we are using if, else, if statement. Okay, if else if one statement you change. In place of if else if only we are using switch statement. But generally, where we are using if else means, if else if means for menu driven programs. ఎక్కడైనా menu driven programs idea and what is the best one is switch statement. Syntax. Switch off expression. Open curly brace. Case constant 1. Statements. Break. Case constant 2. Statements. Okay, you can write break. You can write any number of case statements as per your application requirement. మీకు రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఎన్ని కేస్ స్టేట్మెంట్స్ అయినా రైట్ చేయొచ్చు. లైక్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ కేస్ కాన్స్టెంట్ ఎన్ స్టేట్మెంట్స్ బ్రేక్ default statements. This is the syntax for switch statement. First write this syntax. It is multi-decision statement. ఓకే, ఎస్టర్డే నేను మర్చిపోయాను. నేను ఆ ప్రోగ్రామ్స్ లిస్ట్ పెడతాను, ట్రై చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు పర్సనల్గా పింగ్ చేయండి, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంటే మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసి అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్స్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, వేర్ వీఆర్ యూజింగ్ మీన్స్ సేమ్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ పర్పస్, but we must know about some points for switch statement. And for example, I want to write one program, depends on this, read a number and print corresponding week name. Okay, read a number and print corresponding week name. 1 అని ఇస్తే సండే అని రావాలి, 2 అని ఇస్తే మండే అని రావాలి, 3 అని ఇస్తే ట్యూస్డే అని రావాలి. అంటే నేను ఏ నెంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబర్కి ఉన్న వీక్ నేమ్ నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఆఫ్టర్ రీడింగ్ నెంబర్ మనం ఒక నెంబర్ తీసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలండి, యూ కెన్ చెక్ ఇఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది అదర్ మీన్స్ దాని నెంబర్ 1తో ఈక్వల్ అయితే ఏంటి, 2 అయితే ఈక్వల్ ఏంటి అన్నది కంపేర్ చేయాలి. దట్స్ వై ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ నార్మల్ ఇఫ్ కండిషన్, ఎంటర్ ఏ నెంబర్. ఓకే, నెంబర్ తీసుకున్నాను. ఇఫ్ కండిషన్ అయితే ఎలా రాస్తారు మీరు, ఇఫ్ ఏ డబుల్ ఈక్వల్స్ టు 1, సింపుల్ యూ కెన్ రైట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println Sunday. Okay, in case else if a double equals to 2, ఏమైనా రైట్ చేస్తారు, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println ట్యూస్డే అని, సరే మండే అని రాసాను. ఇప్పుడు ఇలా ఎన్ని వీక్స్ రాస్తాం, ఎన్ని వీక్స్కి రాస్తాం, 7 వీక్స్కి రాస్తామండి, అదర్వైజ్ ఇన్వాలిడ్ అనేది చెప్తాం. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడు మీరు 1 అని ఇస్తే సండే వస్తుంది, 2 అని ఇస్తే మండే వస్తుంది. బట్ ఐ వాంట్ టు రైట్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్, అంటే 7 ఇఫ్ కండిషన్స్ రైట్ చేస్తారు, 7 else statements write చేస్తారు. At the same time, I want to write same program using switch statement. What ఏమన్నాడు, switch off expression. Switch off expression means your variable is the expression. Switch off A. Okay, then you can compare case 1. Print Sunday. Break system dot out dot print Sunday.
Okay. In case 2, system dot out dot print Monday. ఇలా ఇప్పుడు ఎన్ని వీక్స్ రైడ్ చేస్తారు? 7 వీక్స్ రైడ్ చేస్తాను. బ్రేక్ కేసు 3 ట్యూస్డే, 4 వెన్స్డే. ఓకే, నెక్స్ట్ కేస్ 5, నెక్స్ట్ ఫ్రైడే, సాటర్డే. దిస్ ఈస్ మై వర్క్. ఓకే, డిఫాల్ట్. ఓకే, ఎక్సెప్ట్ ఇవి తప్పించి ఏదైనా వస్తాయని సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ invalid number, invalid. Okay, you can close this statement. Okay, enter 5 announcement. ఏమని వచ్చింది? థర్స్డే అని వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ చూడండి. అంటే ఇఫ్ ఎల్స్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామ్ రైట్ చేస్తున్నామో సిమిలర్ ప్రోగ్రామ్ వీఆర్ యూజింగ్ switch statement also. But compared to if condition, what is the difference means in the time of writing if condition, you can compare every value with your target value. అంటే మీ దగ్గర ఉన్న ప్రతి వాల్యూని టార్గెట్ వాల్యూతో కంపేర్ చేస్తారు. అంటే ఏడబ్ల్యూ ఈక్వల్స్ టు 1, ఏడబ్ల్యూ ఈక్వల్స్ టు 2, ఏడబ్ల్యూ ఈక్వల్స్ టు 3, ఏడబ్ల్యూ ఈక్వల్స్ టు 4 అలా రైట్ చేస్తారు. బట్ ఇన్ కేస్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ సింప్లీ యూ కెన్ రైట్ కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3, కేస్ 4 ఆర్ కేస్ ఎనీ క్యారెక్టర్. బట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ వేరబుల్స్ ఇన్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్, అంటే ఇక్కడ ఇచ్చి వేరబుల్ అన్నది మస్ట్ బి ఇంట్, క్యార్ or string. Except that you can use any other thing. For example, if you have any doubts, take this one, float float b equals to 5.6. If you want to pass the float value for the grading, it is not working. What is the problem? Incompatible life, possibly as a conversion from float to int. అంటే ఇక్కడ ఇంటీజర్ని క్యారెక్టర్ని స్ట్రింగ్ని మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. Except that you can use any other variable for the expression, it is invalid. You can use only integer argument or character argument or string argument. Okay, this is the first problem. What is the another problem means, I want to write break for each and every case statement. That means if you provide 3 doesn't match with 1, it goes to second case. 3 doesn't match with 2, then it goes to third case. 3 match with 3, then it is executed. For example, I want to remove all break statements. Okay, I want to remove all break statements. General syntax, నేను break statement ఉంటుందని చెప్పాను. Without using break statement also valid, no doubt. It is compiled, it is working. I want to enter 33, invalid. For example, I want to enter 3. 3 means Tuesday, but it prints Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and invalid also. If you provide 2, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 7. If you provide 1, starting to ending. This is called fall through statement. In switch statement, if break is not available, then it is not terminated. Depends on condition. అంటే ఎక్కడ మ్యాచ్ అయ్యిందో ఆ కండిషన్ స్టేట్మెంట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అన్ని స్టేట్మెంట్స్ వర్క్ అయిపోతాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ దాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే ఫాల్ త్రూ స్టేట్మెంట్ అని పిలుస్తారు. అంటే బ్రేక్ లేకుండా రైట్ చేయాలంటే రైట్ చేయొచ్చు. ఓకే, లైక్ దట్. ఇంకొకటి ఏం చెప్పాడు, డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏదో చెప్పాడు. వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ మీన్స్, ఇఫ్ ఎనీ కేస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ డజంట్ మ్యాచ్ విత్ ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్, then the default statement is executed. But default statements మీరు ఎక్కడ రైట్ చేస్తారంటే డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఓన్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు నేను స్విచ్ స్టేట్మెంట్లో తీసుకెళ్ళాను, బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్లో రైట్ చేశాను నేను. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వ్యాలిడ్, నో డౌట్.
Okay, you should provide break. Okay, if you provide 66, invalid. If you provide 3, Tuesday, everything is correct. That means default is optional, no doubt, but default is used to write anywhere in your program. And a switch statement. And ending లో syntax చెప్పినప్పుడు ending లో మాత్రమే మనం write చేస్తున్నాం. Syntax కూడా నేను ending లోనే చెప్పాను. But you can write default statement any place in your switch statement. కంపల్సరీ రెస్ట్రిక్ట్ చేసి లాస్ట్ రైట్ చేయాలని రూల్ అయితే లేదు, ఎక్కడైనా రైట్ చేయొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద అనదర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అనదర్ ఇన్నర్ వర్కింగ్ ఆఫ్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్. మనకి 3 పాయింట్స్ తెలిసి ఉండాలి. స్విచ్లో ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్ వేరియబుల్ మస్ట్ బి ఎయిదర్ క్యారెక్టర్ ఆర్ ఇంటీజర్ ఆర్ స్ట్రింగ్ టైప్. Except that you can use any other thing, it is invalid. Okay, what is fall through statement means if you remove the break statement in between case statements at the time of working, it executes all the things depends on condition. ఎక్కడ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే అక్కడ నుంచి చివరి వరకు వర్క్ అయిపోతాయి. ఓకే, default is optional. At the same time, default you can write anywhere in your program. ఎక్కడైనా రైట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇన్ యువర్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్. మిడిల్లో రైట్ చేయాలి, లాస్ట్లో చెప్తారు, బట్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ప్లేస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది స్విచ్ స్టేట్మెంట్. ఎప్పుడు ఫాల్ త్రూ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయొచ్చు అంటే, ఇది రైట్ చేశారు కదా, ఇది అవసరం మీకు ఐడియా ఉంటుంది కదా, అవసరం లేదు, నేను ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను చూడండి. రీడ్ ఏ క్యారెక్టర్ and print character is vowel or consonant. Generally we are writing using if condition. In place of if condition, we are using switch statement also. Read a character and print character is vowel or consonant. What are the vowels means? A, E, I, O, U are the vowels. If you want to read integer value in Java, we are using nextIntOf method. If you want to read float value in Java, okay, next float of. Like if you want to read string, nextOf. But there is no character method in Java. And a character తీసుకోవాలంటే there is no particular method in Java. So particular method లేదేం, అంటే next char అన్న మెథడే లేదు అసలు. But if you want to read character in Java, simply you can write enter a character. Okay, then simply you can write nextOf. You can use character. NextOf means it is string. String cannot be converted into char type. In case if you run this program, you must know about what is the error. What is the error? String cannot be converted into char. NextOf means to read string, but char A means it reads only single character. That's why that char at off అంటే స్ట్రింగ్ లో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఒకటి తీసుకుంటే సరిపోద్ది. ఓకేనా? అంటే ఇన్ కేస్ ఒక క్యారెక్టర్ తీసుకోవాలంటే మనం ఏ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలంటే nextOf అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తారు. బట్ nextOf ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ స్ట్రింగ్ డేటా. Then you can read the first character in the string. That's why you can write nextOf dot char at of 0. Okay, then switch off A. Then I want to check case A. Over. This is over. Okay. Character means it must be enclosed in single quotes. Next, case E. System.out.println over. Case E. System.out.println over. Case I. System.out.println over. Okay, case O. System.out.println over. Like case U. System.out.println over. Like that, default invalid character. You can write 2 times. Okay. Compare. Then run. If you type E over, if you type 6, it is not a value. Okay. But in this place,
Case A, E, I, O, U, all statements, what is the output statement means over only. At the time, simply you can use fall through statement. అంటే అన్ని టైమ్స్ రైట్ చేయకుండా బ్రేక్ తీసేయండి అంతే. అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఒకటి అవుట్పుట్ కదా, దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఇఫ్ యూ రైట్ వై, ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్. ఐ, ఇట్ ఈస్ ఓవర్. అంటే కన్సనెంట్ అని చెప్పాలి మీరు, నేను ఇన్వాలిడ్ కాదు. అండ్ డిఫాల్ట్, ఇట్ ఈస్ కన్సనెంట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్ లైక్ దట్. ఇంకొకటి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే, రీడ్ 2 numbers and print 1 for addition, comma 2 for subtraction, comma 3 for multiplication, and 4 for division. This is my requirement. అంటే 2 numbers తీసుకోవాలి. 2 numbers తీసుకున్న తర్వాత డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ చాయిస్, యూ కెన్ పెర్ఫార్మ్ ఆపరేషన్ ఐదర్ అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆర్ మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ డివిజన్. జనరల్లీ మనం 2 numbers యాడింగ్ ప్రోగ్రామ్ రైట్ చేస్తున్నాం అండ్ 2 numbers మల్టిప్లైకి ప్రోగ్రామ్ రైట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అండ్ ఫస్ట్ యూ కెన్ టేక్ 2 numbers, ఎంటర్ 2 numbers. ఓకే, తర్వాత ఏం చేస్తారు, 2 numbers-ని రీడ్ చేయండి. 2 numbers రీడ్ చేయండి. int a equals to sc dot next int of, int b equals to sc dot next int of. Then I want to take the choice. అంటే 1 or 2 or 3 or 4 నా తీసుకోవాలి కాబట్టి అండ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println enter your choice. int ch equals to sc dot next int of. Okay, I want to use switch off ch. ఇక్కడ ఏమని రైట్ చేయాలండి, కేస్ 1 అయితే then r equals to a plus b. That is my process. Then you can declare the r variable. Next, case e అయితే, okay sir, case 1, 2 అయితే r equals to a minus b. You should use break statement. Okay, next, case 3 అయితే r equals to a into b. Break. Case 4 అయితే r equals to a by b. Default. ఇప్పుడు ఏం చెప్తే సరిపోతుంది, ఇన్వాలిడ్ చాయిస్ అనేది చెప్తే సరిపోతుంది. ఓకే, ఆర్మ్ రీడ్ చేయండి. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println r. Okay, it is compiled, it is running. Enter 2 numbers, 45, 2. Enter your choice ఉన్నప్పుడు నేను చాయిస్ ఏంటో తెలియాలండి. చాయిస్ తెలియకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే 3 అని చెప్పమంటారు. దట్స్ వై ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద చాయిస్. అంటే చాయిస్ ఏంటో మనకు విజిబుల్ అయితే బెస్ట్ అండి ఎవరికైనా కోడ్ రైట్ చేసినప్పుడు. దట్స్ వై సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println. మీరు ఆ కోడ్ ఏంటో రైట్ చేయండి. 1 మీన్స్ అడిషన్, బ్యాక్స్లాష్ n, 2 మీన్స్ సబ్ట్రాక్షన్, బ్యాక్స్లాష్ n, 3 మీన్స్ product, that means multiply, బ్యాక్స్లాష్ n, 4 means division అని చెప్పామనుకోండి. If you run this program, compile and run, enter 2 numbers. Okay, then it displays the menu. 1 for addition, 2 for subtraction, 3 for multiplication, 1 4 for division. I want to use 3. Then it prints a multiply of 2 numbers. Okay, whatever you can use, this is valid. This type of programs, menu driven programs, best one is switch statement compared to if condition. If condition అయితే every time compare చేయాలండి. If ch double equals to 1, if ch double equals to 2, if ch double equals to 3. But in switch statement, simply you can pass the variable. Depends on variable, you can write the case statements. Okay, write this example.